President Cyril Ramaphosa u ri maAfrika-Dzonga va fanele ku sirhelela vumbiwa na xidemokirasi. Mavandla yo kaneta va koxela leswaku mfumo wu herisa load shedding. MaAfrika-Dzonga va kuma nkateko wa ku vona trophy ya World Cup ya bolo ya vaxisati. Baka hina lawa i mahungu ya Xitsonga ka SABC riperile. President Cyril Ramaphosa u yozele ntirho wa tikhoto ta tiko eka ku tlakusa tirhelo ra nawu no sirhelela timfanelo ta vanhu eAfrika-Dzonga. Murhangeri wa tiko a pfula nhlengeletano ya masiku manharhu ya vumbiwa leyi nga khomeriwa eMidrand eJoni. Nhlengeletano ya ku languta hi laha vumbiwa bya tiko byi nga famba hakona hi mpfhuka ka mfumo wa xidemokirasi. Vanhu lava nga na ndhuma, swidyondzeki, swirho swa huvo yo endla milawu, swiyenge leswi tirhaka ku katsakanya vumbiwa xikan'we na vuyimeri bya swiyenge swo seketela xidemokirasi va hlengeletane endhawu yin'we. Va vulavula hi leswi va nga swi fikelela na hi laha va nga tsandzeka hakona loko swi ta eka nawu. Leswi nga ka makanelo swi katsa ku tlherisiwa ka misava eka vinyi va yona na ku cinca na ku tiyisisa xivumbeko xa matirhelo ya tikhoto. Loko a pfula nhlengeletano, President u vule leswaku hambileswi matiko yo hlaya emisaveni va ndhundhuzela ka vumbiwa bya Afrika-Dzonga swi na nkoka ku langutisisa leswi va nga swi fikelela. It is about time that we have a moment such as this to not only reflect on the constitutional architecture we have in our country, but also to reflect on its efficacy, the extent that it has served the aspirations of our people. President Cyril Ramaphosa u kombise ku tsakela ntirho lowu endliwaka hi tikhoto. Over the past 25 years, our constitution, a lot of progress has been made in redressing the injustices of the past. Some of these measures include the provision of housing, water, sanitation, and social grants for the elderly, persons with disabilities, and children. There has been a distinct improvement in access to land, education, and health care services. These are part of the ongoing efforts to address economic and social injustices. However, despite numerous achievements, there are still many challenges in the realization of the vision as well as the values and prescripts of our Constitution. The persistently high levels of poverty, rising levels of unemployment, inequality, corruption, and violence show that our journey to the promised land is far from over. U tlhele a tsundzuxa maAfrika-Dzonga leswaku va nga karhali ku hoxa xandla ku antswisa mfumo wa xidemokirasi. Laws bind individuals in society together. Without the rule of law, our country is vulnerable to chaos, to violence, to mayhem, to anarchy, rampant corruption, violation of human rights, persistent inequality, and the collapse of state institutions. Where state institutions collapse, there is anarchy and disorder. Ni hambileswi matiko ya misava ma ndhundhuzela ka vumbiwa bya hina, xivutiso i ku xana maAfrika-Dzonga va enerisiwa hi vumbiwa lebyi ke? Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u ri vandla ri rhange mahlweni eka ku vumbiwa ka tivhoti ta nhlawulo wa lembe leri taka ra 2024. U ri ANC yi vumbiwa exikarhi ka 49 na 51%. Mbalula a vulavula enhlengeletanini ya mahungu etihofisinkulu ta ANC eJoni. At the moment, we are polling very good. We are at around 49-50. We are polling very good.
we are expected to be in the 30s, given the negative mood in the country. So when we talk to the real people who matter in terms of the voting, people have got confidence that ANC can change things for the better. Gwetara khale ka President Jacob Zuma, Advocate Thabani Masuku, o kaneta vumbhoni bya va Helen Suzman Foundation. Helen Suzman Foundation va seketela xikombelo xa leswaku ntengo wa Zuma ehenhla ka muchuchisinkulu eka NPA Billy Downer wu herisiwa. Helen Suzman va byele khoto le henhla Pietermaritzburg leswaku Zuma u lava ntengo wa le tlhelo hi xikongomelo xo papalata ku ya tenga milandzu ya vukongondwani. Masuku a hlamula xikombelo xa Downer ekhoti ya le henhla ya Pietermaritzburg xa leswaku ntengo wa Zuma lowu fambisaka hi vachuchisi lava nga riki va mfumo ku kanetana ni muchuchisi loyi a rhangelaka nandzu wa yena wa ku xaviselana matlhari swi bakanyeriwe etlhelo. Foundation yi amukeriwe tanihi munghana wa khoto ku seketela Downer, naswona yi vula leswaku vuchuchisi bya Zuma eka Downer byi tisiwa hi xikongomelo xa leswaku a susiwa tanihi muchuchisi eka nandzu wa yena wa vugevenga. Zuma u sungule ntengo wa vachuchisi vo kala va nga ri va mfumo ku kanetana na Downer hi Ndzhati lembe leri nga hundza, laha a hehliwaka hi ku pfutisa vuxokoxoko bya yena byo swa vutshunguri bya xihundla eka muteki wa mahungu wa swa nawu wa News 24 Karen Morgan. They say that he does not come to this court seeking adjudicative determination of the so-called criminality of Mr. Downer's conduct. They say he comes to court in bad faith and for an ulterior motive to pursue political ends and accountability, none of which is supported by evidence. There is no evidence of what these political ends are. Downer eku sunguleni ute vuchuchisi eku tirhisiwa ko kala ku nga ri kahle ka endlelo ra khoto, naswona indlela yin'wana ya tindlela ta Zuma to hlwerisa ku tengiwa ka nandzu wa yena mayelana ni ntwanano wakwe wa matlhari. Morgan u vule leswaku nandzu lowu a hehliwaka ha wona a wu na ntikelo, naswona a wu endleriwa ku n'wi miyeta tanihi muteki wa mahungu. Vuxokoxoko bya swa vutshunguri byi kumeke ka papila leri humaka eka dokodela wa Zuma leri a ri katsiwe eka mapapila yo hlambanya lama nyikiweke khoto eka nandzu wa yena wa ntwanano wa matlhari. Downer na Morgan va vule leswaku matsala lawa a ku ri tirekhodo ta le hubyeni ta mani na mani loko ma kandziyisiwa eka mahungu. Pofu u angule mayelana ni nandzu wa Zuma wa matlhari. Former President Zuma is here to assert his constitutional right. And that right is simply to be found in Section 34 of our Constitution, which entitles every citizen, even former President Zuma, to bring to a court of law any dispute. Matsalankulu wa SABC Solma Paila u ri shutdown ya EFF leyi nga va hi Musumbunuko yi kote ku fikela swikongomelo swa yona. Mapaila u ri mfumo wu beke ku humesa masocha na maphorisa hinkwawo tanihileswi a wu chuhwile. A vulavula eka ntirho wo tsundzuka khale ka mulweri wa ntshunxeko Stephen Kemp loyi a nga lova mavhiki mambirhi lama nga hundza. Ndyangu, vanghana na macomrade ava hlengeletanile ku tsundzuka vutomi bya mulweri wa ntshunxeko Stephen Kemp. Kemp loyi a ku ri xirho xa ANC na SABC u ndhundzuriwe swinene, naswona u hlamuseriwe tani hi munhu loyi a nga tinyikela vutomi bya yena eka ku lwela ntshunxeko. Mapaila u sole xiyimo lexi tiko ri nga eka xona, naswona u tlhele a khumba machi wa EFF lowu a ku vaka kona. But let's agree it was a successful outcome. Let's also agree that the state used excessive force because of the anxiety that it was not sure its call could be heeded. Swatetano varhangeri va ANC va byele swirho swa vandla ku kondletela mitlawa yintsongo ku vuya eka vandla. We must make efforts to mobilize back our white ANC activists. Yes, we must fight once more for a non-racial, non-sexist and democratic society. Lava a va ri kusuhi na yena va n'wi hlamusela tani hi nhenha yo lwela timfanelo ta vanhu. She spoke truth to power
but she walked the talk. That was Stephanie. It wasn't that she was outspoken, direct and bluff to the point, because there was a purity in Stephanie Kemp. Matimu na vutomi bya Kemp swi tatama swi ri emihleketeni ya swirho swa ndyangu, vandla ra yena ra tipolitiki ni le ka maAfrika-Dzonga. Swirho swa palamende va le ka njhekanjhekisano sweswi wa xikombelo xa EFF xa ku lava vhoti yo susa xipikara exitulwini. EFF va kombele palamende ku vhotela ku susa xipikara no Siviwe Mapisa-Nqakula endzhaku loko a humese swirho swa EFF epalamende n'hweti leyi nga hela. Leswi humelele hi nkarhi lowu President Ramaphosa a nyika mbulavulo wo andlela xiyimo xa tiko hi siku ro pfuriwa ka palamende eka lembe lera 2023. The economic freedom fighters have tabled a motion of no confidence against the Speaker of the National Assembly, Ms. Nosiviwe Mapisa-Nqakula. We did this because it has become clear that we are dealing with an unrepentant delinquent who abuses her power and violates the rule of the National Assembly and the Constitution. What we saw on the 9th of February 2023, when the Speaker called members of this House animals and violated the Constitution and the rules of the National Assembly, when she allowed the police to invade Parliament and made it worse by calling on the security forces of South Africa to enter the chambers to intimidate peaceful members of Parliament, is not something that we can take light. Is a system allowed and even promoted where all parties have the opportunity to serve as chairpersons of committees to enable impartial oversight and accountability? This can only be achieved if there is a healthy distance between the Speaker and the Executive, when the interest of the country and its citizens are placed above the party, when the Speaker serves Parliament and not the party. This is when trust and respect is created, the essence of confidence in the presiding officer. It is therefore clear, honourable members, that a motion of no confidence cannot be limited to a single incident. Before a motion of no confidence can be considered, the totality of performance must be evaluated. It is not enough, we believe, to make accusations and call for someone's removal from office without presenting substantial evidence or justification for such a move. The allegations against the Honourable Speaker are serious, and as the former Speaker said, the last Speaker said, it deserves a thorough parliamentary investigation before any further action is taken. Without such investigation, the motion remains purely political, and the IFP believes that this does not serve our country's best interest or this institution's interests. Hisa mahlweni mahungu ya SABC. N'hweti leyi ya Nyenyankulu yi lemukisa vanhu hi mavabyi ya endometriosis, vuvabyi lebyi tshikelela vakamanana matiko hinkwawo ya misava. Tinhlayo ti kombela leswaku ku na ku tlula miliyoni wa vakamanana lava hanyaka no xanisiwa hi vuvabyi lebyi misava hinkwayo. Ku va hisa emahlweni hungu leri, kasi la estudio hi na Dr. Lawrence Chauke lava ku nga mutivi wa mavabyi ya vaxisati ku katsa na vuvabyi byona lebyi bya endometriosis. Avuxeni Dr. Avuxeni Muhashi. Vuvabyi bya endometriosis i yini, mi nga hi hlamusela nyana? Se ku komisa vuvabyi bya endometriosis hi loko lining ya xivelekelo yi kumeka yi ri ehandle ka xivelekelo. Yi nga kumeka yi ri ka ndhawu to hambanahambana, nkarhi wun'wani yi va yi ri ehenhla ka marhumbu, nkarhi wun'wani ya swi kota ku fika na le mahahwini, nkarhi yin'wani yi kota ku tshama na le matandeni kumbe leswi ngo ti-ovaries. So vuvabyi lebyi byi nga kumeka byi ri ka ndhawu to hambanahambana ku ya hi ku va byi andile ku fika kwihi. Mara vuvabyi lebyi vangiwa hi yini? Munhu wa velekiwa a ri na byona kumbe ku va na swo karhi leswi endlaka ku byi va byi ri kona? So hi xivutiso xa kahle Muhashi lexi a ni nga tsakela ku ri maybe ni nga va na nhlamulo ya xona. Unfortunately a ku na munhu a swi tivaka. Ku na vanhu vo tala va nga ta na ti-theories ku trya ku va va hlamusela ku vuvabyi byi suka kwihi. Kambe loko hi langutisisa hi ku katsakanya swi ti komba ingaku vanhu vo tala lava nga na vuvabyi lebyi
swi va swi sungula eku velekweni ka vona ku ri swin'wana swi nga fambi kahle ka ti-genes ivi swi kota ku va endla ku ri va kumeka va ri vanhu lava va developaku endometriosis later on evuton'wini. Se loko hi languta swi khoma vanhu va malembe yo karhi nakona loko ri ku swi khoma vanhu va malembe mo karhi i malembe ya kusukela kwini ku fikela kwihi? So vuvabyi lebyi minkarhi yo tala hi tala ku byi kuma eka vanhu lava va sungula ku vona masiku ya vona. So a swi tolovelekanga leswaku n'wana a kumeka a ri na endometriosis kambe wasati loko za sungula ku vona masiku u va a ri yena a nga va eka risk ya ku developa swilo leswi. Loko se vanhu va fika ka nkarhi lowu hi ngo vula ku menopause loko se va nga ha voni masiku ya vona nakona laha vuvabyi bya kala so i vanhu lava nga ka leswi hi xilungu hi ngo i vanhu va reproductive years vanhu lava va ka xiyimo xa kota ku kuma vana hi vona va tala ku va affected hi vuvabyi lebyi. Leswi vulaka ku a ku na ndlela yo karhi swi nga tlulelaku from n'wansati un'wana ku ya ka un'wana? A swi koteki. Se hina swivutiso laha va le ku vutiseni vanhu ka page ra hina ra Facebook. Va ri xana vuvabyi lebyi byi khoma vaxisati va suka eka malembe mangani ku fika eka mangani mi hi hlamuserini kwalano se va tlhela va ku xana munhu wa swi kota ku kuma vana a ri na endometriosis? So vanhu vo tala va hleketa ku loko na endometriosis a nge pfuki a kumi vana. Tisiwa kona hileswaku vanhu vo tala va nga na endometriosis va swi kota ku kuma vana ku va probably kwalaho ka 5 to 10% ya vana ka na vuvabyi lebyi lava va kota ku va kumeka va ri na swiphiqo eku kumeni ka vana vuton'wini bya vona. So vo tala a ku na issue hi ndlela emhakeni ya ku kumeka vana evuton'wini bya vona. Ku tlhela ku va na un'wana futhi wa vutisa laha u ri xana vuvabyi lebyi hambana njhani na lebyi va nge i bya ti-fibroids? So leswa ti-fibroid kumbe leswi vanhu vo tala va ngo ti-growth ti-fibroid i ku va ku ri na part ya xivelekelo leyi ngo i masela leyi kulaka ku hundza xikalo ivi yi kota ku va yi endla nkarhi rin'wana yi endla xibolwana nkarhi rin'wana tibolo tikulukumba nkarhi rin'wana tibolo ti va ti tele kasi endometriosis ko va lining ya wumbu leyi kumekaka yi ri handle leyi loko se n'wansati a ya emasikwini ya yena na yona ndhawu liya yi va yi ya masikwini ivi yi bleeda that's vanhu vo tala kumeka va ri na ti-pain to tala ehenhla ka swona loko se vanhu va kha va bleeda laya because endzeni ka ngati ya masiku ku na iron yi endla ku yi damage tindhawu leti nga kona se vanhu va na leswi swi vulaka ti-fibrosis so swi hambene kule swinene na ti-growth kumbe ti-fibroid. Ende naswona leswa ti-fibroids a swi siveli ku tlula mpimo ku munhu a nga va na vana ku va ta ha ri kona ti-chances ta ku a nga va kuma vana a ri na ti-fibroids? I ntiyiso muhaxi vanhu vo tanga na ti-fibroid swi dependa hikuva ti-fibroid ta kona ti le kwihi so loko fibroid yo kota ku khosa kumbe ku swela wasati ku va a kuma n'wana hi loko nkarhi wun'wani mi kuma ku ri yi va yi blokile ti-tubes or nkarhi wun'wani mi kuma ku ri laha yi nga tshama kona yi tshamile endzeni ka xivelekelo leswaku loko se khwiri ri nga ta ku khomba ri nga koti ku khoma kahle ivi ri kota ku va ri huma mara vanhu vo tala i ntiyiso va hambana na ti-fibroid va swi kota ku kuma vana. Okay se mi kumisa ku yini loko hi lava vutshunguri? So vutshunguri mehe muhaxi ka nkarhi ri nga ka wona ni nhloko ya department ya obs and gynae a xibedhlele eCharlotte Matleke ne le university ya Witwatersrand. Loko vanhu va lava ku ni kuma va nga ni kuma kona exibedhlele ni nga swi kota ku va hi kota ku va pfuna na pfana nkarhi rin'wana ni kumeka loko ku ri ku va na ti-probleme ehandle ni kumeka minkarhi yo tala hi ti-Saturday vanhu va nga ni kuma eFemina Women's Hospital kambe sweswo swi humelela loko ntsena va endle ti-appointment na mina ivi ni kota ku va ni arrange ku va ni kota ku va vona mara ntirho wa mina ngopfungopfu va wu ri eyunivhesiti ni xibedhlele xa mfumo. Hayi hi khensile swinene valava a ku ri dokodela Lawrence Chauke kasi sweswi a hi langutiseni leswaku timakete ti pfarise ku yini eka JSE. nxavo wa dolara 18 rand 33 cent, pondo 22 rand 44 cent, euro 19 rand 76 cent, kasi pula ya Botswana eka tiko ro akelana i 1 rand 38 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,944 ounce, platinum $982 ounce, oil mbisi $75.35 emphongolo.
Perile alungisile leswaku maxelo ya namuntlha hi khomile yini. Eka madyambu ya namuntlha ku ta khaniseriwa mpfula kona kwala ka 60% loko hi langutisa kona kwala Eastern Cape xikan'we kona kwala Free State. La nga ta kha ya mahlweni ka mtakhaniseriwa moya lowu nga ta va wu kha wu hunga loko hi langutisa kona kwala Polokwane xikan'we kona kwala Johannesburg. Ta khaniseriwa na moya lowu nga ta va wu ri kona ka mtakha wu ri na moya wo titimela nyana kona kwala ka 30 wa tikhilomitara hi awara lowu nga ta kha wu vanga mpfula leyi nga ta kha yi nghenelela kona kwala ka 80% eka siku ra mindzuku. La nga ta kha ya mahlweni ku fika na kona kwala Appington la nga ta khaniseriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka siku ra mindzuku. Kona KwaZulu-Natal na kona mpfula yi ta kha yi fikelerini ku ri na mpfula ya matimba na kona leyi nga ta va yi ri kona loko hi langutisa kona kwala ka 80% loko hi langutisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Eastern Cape na kona kwala Western Cape. Tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo ta kha ku nghenele leswi mpfula nyana swo vevuka kambe eka swilemukiso ku ta khaniseriwa moya lowu nga ta va wu ri kona loko hi langutisa kona kwala Western Cape la Cape Town nga ta yi ngheneleriwe ngopfu xikan'we na kona kwala KwaZulu-Natal ta khaniseriwa na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi kha yi emahlweni kona ta kha yi ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi kha yi emahlweni kona kwala Western Cape na moya wu ta va kha wa haya emahlweni kona eka siku ra mindzuku kona mpfula ya matimba na kona loko hi langutisa kona kwala Eastern Cape mpfula yi ta va yi kha yi emahlweni eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khaniseriwa ku saseka loko hi langutisa kona kwala Pitori xikan'we kona kwala Johannesburg. Carletonville ta khaniseriwa maxelo saseka xikan'we kona kwala Bronxspruit la nga ta khaniseriwa kona kwala ka 30 wa tidigri kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo Giyani ta khaniseriwa maxelo hisa swinene kona kwala ka 31 xikan'we kona kwala Thondo Messina maxelo ta kha hisa swinene ngopfu kona kwala Phalaborwa 32 wa tidigri xikan'we kona kwala ka 27 Polokwane Mokopane na yona timpfula ta kha ti nghenelela kambe ku ta ku ri swimpfulani swa moya wo ka wu nga ri na matimba ngopfu kona ku ta khaniseriwa na mpfula leyi nga ta va yi kha ya mahlweni kona loko hi langutisa kona kwala Mpumalanga emalahleni maxelo ta khaniseriwa ku va yi ri ehansi nyana kona kwala ka 25 wa tidigri 28 loko kona kwala va Middleburg. Lydenburg maxelo ta khaniseriwa ku ya emahlweni Skukuza yi ta khaniseriwa ku hisa swinene kona kwala ka 30 wa tidigri kambe KwaZulu-Natal ku ta khaniseriwa maxelo yo hisa na kona Ladysmith xikan'we kona kwala Vryheid Ulundi ta khaniseriwa maxelo yo hisa swinene Durban na kona kwala va Port Shepstone maxelo ta khaniseriwa ku hisa kambe na timpfula ta kha ti nghenelerini kona xifundzeninkulu xa le Eastern Cape timpfula na kona ta kha ti ya emahlweni.